mĩkeko itũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa meciragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa tũrathimĩre ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kĩrore tuge nĩ twendaine twĩ mbere ya Ngai na mbere ya andũ aya tũmamenyithie ti therũ tuohithanio nĩ wendo nginya tene hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩ na igũrũ nĩ kwerwo nĩndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
tuohithanio nĩ wendo nginya tene nginya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Mumunyano na ndũgetigĩre ũhĩmbĩrie ũcoke ũnyinie kemicugwo nĩ nyakĩnyua tũgĩkũngũĩre mũthenya ũyũ wewe wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Ithe witũ wa igũrũ tondũ nĩwe watũmbĩire wendo ũyũ toro ya irathimo ciurage ta mbura no tũrathimĩre ciana tũkenere ũhoro ũyũ wa kĩhiko hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendo.
Hinya rĩu ndĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ndĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa. Kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake kinya na hinya rĩu ndĩwarĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa ndĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa.
ciake mumunyano na ndugetigire uhimbirie ucoke unyinie ngemicugwo ni nyakinyua tugikũngũĩre mũthenya ũyũ wewi wakwa wa maica hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa gũkirĩrĩria na kũmanagĩrĩria gũtuĩke ngoitũ ona kwaranĩria nĩguo arĩa metiragia kũharagania mĩciĩ mage mweke wĩhoke Ngai wiki hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa kwendaga hĩndĩ ciothe gwĩthĩna kana gĩkeno ndaigana mwĩhĩtwa aciari aya nĩ ngatho nĩ kũnderera mwendwa mũthako nĩndĩtĩaga nake hinya na hinya rĩu nĩ warĩkia gũtuĩka kĩhehenji kĩa ngoro ĩno yakwa thĩna igũrũ nĩ kwerwo nĩ ndandĩka kĩhengere kĩa ngoro wĩ wakwa matũ na hĩa
Mwathani Ngai witũ nĩ wa kũgocagwo. Nĩ wega nĩ tondũ ihinda rĩrĩ ũguo Ngai atũheire. Gocwo Mwathani. Igua wĩna gĩkeno. Ĩra ũcio wageithio. Ĩra ũcio ũngĩ nĩageithio. Etagwo ithe wa Harũni. Agocwo Mwathani mũtungatĩri. Nĩngerete nĩ kuona mothiũ manyu. Taguo mũkĩte ngakena nĩ kuona mũhiki ona mũhikania. Agocwo Mwathani tondũ nĩ wendo wa Ngai. Agocwo Mwathani. Inyuothe nĩ karibu igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Inyuothe nĩ karibu gĩiko-inĩ gĩkĩ tũrĩa Ngai atũhotithĩtie na agatwendithia. Agocwo Mwathani. Ngai tũrauma na mũrathime. Amen. Amen. Muhurire roi tiro Archbishop. Muhurire iroi wega. Asanti. Ndiyo Sam kule athie. Sam, where are you? Sam. Samueli, chairman wa Kiambu. Okay, nieguka. Neta turugame ithuothe na iguru tuine rwimbo rwi namba 36 nyimbo cia roho mutheru nigetha nyite muhunjia witu ugeni. Samu tengera haha ihenya nigetha tutongorerie rwimbo rwi namba 36 nyimbo cia roho mutheru rwi hau. Rugamai na iguru nigetha tukaribishe uria uratuhe kiugo kia Ngai mutungatiri Ibrahim nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Rugamai. Aria megothambia nguo inaraka indie megotongorio imatwarwo mbere ya Ngai.
tuhe mutungatiri Ibrahim Rwero wega nigetha oke atuhe kiugo kia Ngai. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Sijui why are you so dull? Eh? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I need to be so lively like that. So kabla niseme jambo lolote, kuna ombi naweza taka kufanya. Maana naona pande hii we have a very many spaces left. Can you please proceed on this side? We fill this gap. Wenye watakuja wakuje kama wanaingia pande ile. Maana tuko hapa sote kwa ajili ya alushi ya Sam na Agnes, na ili tuweze kujumuika wote pamoja. So ukikaa mbali yuko mwingine yako akae kando, tutakaa kama tuko na bariki. Amen. Bwana asifiwe sana. Hata hizi viti naweza omba kama wenye wako pande ile mjumuike mkuja pande hii. Mama Nganga kama mnajaza hizi viti na hii tukae kama watu wako na mwelekeo mzuri. Si vizuri kama kuna kiti kati yako na hakina mtu. Sasa mwenye atakuja aanzie kuingia huko ndani. So let us sit in order na Mungu atatubariki. Amen. Wacha niseme majina yangu. Naitwa mchungaji Ibrahim. Nahubiri na kanisa la ADDC hapa Kiambu. Na niko na furaha siku ya leo maana tumekusanya mahala hapa juu ya mmoja wetu ambaye ni mshirika wangu. Na ili tukaweze kumpatia ile furaha angetaka kwa moyo wake, na ili lile ombi lake alikuwa akonalo kwa moyo wake likaweze kutumia. Amen. Sitatupa muda yote maana naangalia saa yangu naona we are now almost, maana tulikuwa tumeagana tumalize saa 7 na saa hii ni saa 7. Bwana asifiwe sana. So nitakuwa so brief kwa neno langu na ili nikaweze kumletea mwenye atatukabidhia bi harusi na bwana harusi, na ili tukaweze kuendelea vyema. Amen. My message it will be so brief maana I want to become so much precise on it, na ili nikaweze kutumia muda mchache kama vile ningeweza kwa ajili ya masaa katika jina la Yesu Kristo. Na ninataka nifunguliwe katika kitabu cha Luka 5. Hapo ndio nitatoa neno la siku ya leo, na ili nikaweze kuwajumuiza wote katika hii madhabahu. Maana yaweza onekana ya kwamba siku ya leo tunanenea Sam na Ejo, but I want to incorporate all of you to this message, na ili ikaweze kukunenea pia wewe na ukatoke hapa ukiwa na jambo lenye limekuleta. Maana if this message I can speak on behalf of Sam and Agnes, I know kwa saa hii maidi yao haiko kwa neno. Bwana asifiwe sana. But I want you to focus to the word of God, maana nataka kunena pia nyinyi nikiwajumuisha katika neno. Bwana asifiwe sana. Na ili kuingia direct kwa neno, wacha niseme kidogo maana sitaweza kuelezea sana. Hili neno lilinenwa na Yesu Kristo wakati alikuwa na watume wake, na watu wenye walikuwa wamejumuika katika kile kikao walikuwa watu wa aina wengi, mpaka Wafarisayo walikuwa mahala pale. Lakini ikakuja shida moja, Wafarisai wakaanza kumtetesa Mungu, maana hawakuwa wanaelewa maana ya wanafunzi wa Mungu kuacha. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanawajua kama ni watu wa kusali, walikuwa wanajua kama ni watu wa kukaa katika hali ya maombi kila nyakati zote wanawajua. Lakini ile wakati Mungu alijumuika pamoja na wao, wakaacha kusali na wakaacha kuomba.
Sasa Wafarisayo wakamteteza Mungu, iko maana gani waache kutenda kile kitendo? Lakini Mungu akawaambia ya kwamba haiwezekani kama niko pamoja na wao, ile hata wakati huu ni wakati wao wa kuomba. Bwana asifiwe sana. Maana they already have me as the Lord. Bwana asifiwe sana. So my message, I'm going to title it how to start in a new way. Bwana asifiwe sana. So Morris, nielekeze katika haya maandiko in the book of Luke 5 from verse 37. That is where my message will come from, so that I can go direct to the word of God without wasting time. Luke 5 from 36 and 37 and 38. Ninge akimera na ngerekano atiri. Ningi akimera na ngerekano atiri. So ni kumaanisha already alikuwa amewaongelesha pale mwanzo, lakini akaona hawajaridhika, na akaona atumie hii mfano na ili waweze kuelewa alikuwa anamaanisha nini. So akasema aje? Gutire mundu ongehota gutembura nguo nguru nguo njeru yume ndami arute nguo nguru nayo ndio angika uguo akorwo Hebu rudia vizuri hayo maandiko. Hiyo mstari nataka urudie vizuri. Ninge akimera na ngerekano atiri. Ninge akimera na ngerekano atiri. Gutire mundu ongitehura nguo njeru. Gutire mundu ongitehura nguo njeru. Yume ndami. Yume ndame ni kiraka, ni viraka. Yani hauwezi kuchukua nguo mpya kama hii wamevaa siku ya leo, uweke you put a patch on it, and the patch you are going to put on it, it is old. Yaweza onekana ni kama ya kwamba akili yako haiko sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Arate nguo nguru nayo. Arate nguo nguru nayo. Niondo angika guo. Akorwo atemburite iria njeru. Na ninge ndame iyo ya nguo njeru na nguo iria nguru itingiaganirira. Na gutire mundu ungikira ndibei ya muhihano. Gutire mundu ungikira ndibei ya muhihano mondo nguru. Nigukorwo angimikira ndibei iyo ya muhihano ya gutembura mondo icio nayo eiteke thi na cio mondo ciure. No riri ndibei ya muhihano yagireirwo ni gwikirwo mondo njeru, na gutire mundu ananyua ndibei nguru ungicoka kwenda iria ya muhihano, tondu ni ekuga atiri iria nguru niyo njega. Amen. So can you go to the English version so that we cannot leave behind those who are together with them and maybe they have not understood what we have read, so that now we can incorporate them in the same message in the book of Luke 5 from 36 to 39. If you have the English version. You don't have English version. We have it there. Just read it quickly so that now they cannot be in a confusion, ili waweze kuingia katika lile neno liko ndani yake. I will take not more than that minute, and even if possible I want to make sure I use less minute. And he spoke also a parable to them. No man putteth a piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new will not agree with the old. And no man
putteth new wine into the old bottle. Else the new wine will burst and the bottles and will spill, and the bottle shall perish. But the new wine must be put into a new bottle, and both are preserved. No man, having drunk an old wine, will desire the new one, for he will say, the old one is better. Bwana asifiwe sana. I know now we have the flow. So I know you can be in a confusion state. Maana unaweza jiuliza kwa nini Yesu alinena kuhusu pombe. But the reason for him to use that analogy, because his interest was so much, na ili wale watu waweze kuelewa ni nini alikuwa anamaanisha. And I want to take you in attention ya kwamba unaweza fikiria the message I want to speak. I want to dwell much on alcohol, lakini lile neno niko nalo, niko na jambo nataka kunena kulihusu, nikidumia njia ingine tofauti na vile wewe unafikiria. Bwana asifiwe sana. Jesus spoke about the new wine skin and old wine skin. Na akasema hivi, there is no way you can take a new wine skin, you put it on an old wine skin. Bwana asifiwe sana. Maana hautaweza kujua tofauti yake, hautaweza kujua ladha imo ndani yake. Maana gani? The old wine skin and the new wine skin, there is no way they can be in a good corners manner. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema aje? The reason why I have come with that message, because we have that tendency in our mind. People, they don't embrace change. And when the change has been brought to them, their mind remain back at wherever they were before. Bwana asifiwe sana. Todo divei njero nikuonania nikole na kendo kingi kiega Mwathani arehete, na nikole na andu ukimwega Ngai atumite wonekane. No iria ngoro ni kuga atiriri, undu uria wiona uria wakiambiriria, uria wanduire, uria utangicenjia rikana ri. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema aje? To this wedding now, we have Sam and Ejo who are going to be reunited newly from this date. If your mind cannot change from your old system, you tune to the new system. There is no way you can feel a change has happened to your life. There is no way you can be able to embrace what God has brought unto your way. You know, people have the tendency not to withhold from wherever they have been. Na ndio maana unapata watu hawabadiliki kimaisha, hata kwa fikira zao hawawezi kuwa. Maana gani? They are not adapting to the change God has brought them to be. Bwana asifiwe sana. Even us in our society, tuko na watu wabao hawataki mambo yale mema yanaletwa katika hali ya maisha yao. They only know how to follow the old system of doing things. Bwana asifiwe sana. And for us to grow, kwa sisi tuweze kukua, kwa sisi tuweze kuendelea, lazima tuige yale mambo mazuri Roho Mungu anatuletea katika hali ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Wafarisayo walikuwa ni watu tu, sio watu walikuwa wanataka mambo yale mema Mungu analeta. Na ndio maana walikuwa wanamteteza Mungu,
Ndio maana walikuwa wanamletea shida, maana walikuwa wanajua huyu Yesu anapokuja lazima anabadilisha mambo, lazima mambo yapya yaonekane, lazima maisha yabadilike. Na mwigo wao ilikuwa wafuata mtindo ule wa ukale. Bwana asifiwe sana. So today, as I conclude, because I don't have much time to stay here, I want to speak unto you, Sam, and your wife. The journey you are starting now, and where God has brought you, you have to understand, now God is now bringing to another beginning. You have to forget the former thing which you are there before ahead of you. Your mindset have now to be reformatted, so that now you can be able to embrace what God has brought unto your heart. Bwana asifiwe sana. Maana katika mstari wa mwisho imetuambia ya kwamba mwenye ameoja the old wine, and whoever has now taken a new one, someone can say the old one is much more better than the one I have been given now. Bwana asifiwe sana. Nisemeje? Shida ile tuko naye ni kuona watu ambao hawakubali mambo yale mema yanakuja mbele yao. Bwana asifiwe sana. And if your heart cannot change, if your doings cannot change, if your working style cannot change, the way you have been used before, if you cannot now change and understand God has now brought me to a new beginning, you reformat yourself, there is no change we are going to encounter from you too. Bwana asifiwe sana. Because everything it will be like usual, everything will be like normal. Bwana asifiwe sana. Na ombi langu ni hili, sio kama ya kwamba vile mulikuwa ndivyo mtakuwa kutoka mwanzo wa siku ya leo. Hata ingawa ilikuwa umekaa pamoja, what is very much important, it is to understand now the scenario is now going to change. We are going now to work in another new format. We are going now to start in a way to show that there is a change God has brought in our way. Bwana asifiwe sana. Ili mukaweze kupanuka, ili mukaweze kukua, na ili mukaweze kupokea nguvu jipya katika hali ya maisha. Bwana asifiwe sana. Shida vile mingi tuko nazo katika familia ni watu kukuwa na fikira ambayo ni ile ya kitambo. Watu wenye hawataki kuchukua mwingo wa hali jipya Mungu amewapeleka. And that is why even the conflict in families, they are still there. Because still the mindset, it is still unto the old system. Nyidaciarirwo kwa nyumba ya muhirika wa Mugaciko, na wewe Musera. Bwana asifiwe sana. Si unaona utofauti pale? Kama hao watu hawatakuja to their mindset, they change their mindset now, they come together and listen together and be able to do things together, always there has to be a fight in your family. Bwana asifiwe sana. Maana wewe unataka kuleta mambo ya kikwenu na wewe unaleta mambo ya kikwenu. You have now to reunite and to know now when God has put you together, you have to reformat your mind, you have to reformat yourself, so that now you can embrace the change God has brought unto your way. Bwana asifiwe sana. Nifanyeni hivi kama tuko pamoja. Namalizia.
Bwana asifiwe sana. Another issue I want to state here. Even if you have your own methodology of doing things, of solving your issues, you have to understand it is not the same to the other person. You have to come to your real sense to understand that before we were two, now we are one. We have to reunite ourselves. We communicate together. Even when you have to solve things, there is no way now the way some you are being used to. You have now to reformat yourself to know there is somewhere I have to reach at a point. I consult my wife. Even your wife, there is at a point you have to reach and know that I have to consult my husband. Bwana asifiwe sana. Maana maidi zenu Mungu amezileta pamoja so that you can do things in unity. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu they don't feel as if they can stretch out. To stretch out ni kumaanisha ya kwamba vile wewe ulilelewa ndivyo unataka kuishi. Vile ulipata mambo ikifanywa kwenu ndivyo unataka kukaa. Bwana asifiwe sana. But you have to stretch out. And to stretch out, it is to diversify your mind. To bring new ideas. To seek more knowledge in the Word of God. So that now you can be able to conform unto wherever God has brought you. And it is my wish today that to you too, we have to feel the different as per now. Bwana asifiwe sana. Lazima tuone mabadiliko. Lazima tuone watu wako na mwelekeo mpya wamechika. Lazima tuone watu ambao wameshikana. Watu wanaomba pamoja. Na sisemi ya muombi yaweza kuwa before ulikuwa unafanya mambo kivyako, lakini vile kuhani wa Mungu atawashikanisha. Lazima muonyeshe nia njema. Lazima nidhamu yenu ibadilike, mienendo yenu ibadilike. Hata ukinena watu wanatabua, this is not the usual person before. Bwana asifiwe sana. Wata ukoro rĩngĩ samire mũraũthagĩra gĩthũri mũno, tondũ rĩngĩ no kiuge one niĩ ndereheire gwakwa. Bwana asifiwe sana. Lakini ukitambua ya kwamba Mungu amejumuishwa upya katika familia yenu, Bwana asifiwe sana. Na ukitambua ya kwamba ile mambo imetendeka katika mwongo huu mpya Mungu ameniingiza ndani yake, sio kama vile nilikuwa nakaa viki vyangu nafikiria nikitaka kufanya hivi nafanya, nikitaka kwenda hivi naenda. You are going to miss the target. Bwana asifiwe sana. The same case to you, Angel. If your mindset is not going to change and you embrace a new beginning, the one God is going to give you as per now, even you get yourself that you are not heading unto the right direction. Bwana asifiwe sana. Nikimalizia in the book of Romans 12 verse 2 Morris quickly, maana I don't have much time to stay here. Romans 12 verse 2. Tulomere yake kwa kwa ni hakuhi. Romans 12 verse 2 inasema hivi, do not conform to the patterns of this world. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind, then you will be able to test
then you'll be able to test and approve what what God's will God will is good, pleasing, and perfect will. Kaa chini na Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. This message is still emphasizing about expanding your mind. Because if you cannot stretch out and if you cannot conform unto the new change God has brought unto you today, your doings of things cannot be perfected. And what I want to assure you today, even whom you who are here, all of you, if you want to feel a change in you, you have to embrace it. If you want people to know that you have taken a new direction, people, they cannot understand it if you cannot show them the way God has taken you. Bwana asifiwe sana. Na maandiko imetuambia ya kwamba if our mind cannot be expanded, we cannot enjoy the good things God has brought unto us, and we cannot perfect the will of God. And that is my word to conclude as I sit down. Sam and Ijo, this is why time now to confront the new old system, so that you can be able now to embrace the new journey God has brought you to. Your mindset have to change so that you can be able to understand what is perfect, what is pleasant, what is good, and what it is not good. Bwana asifiwe sana. Unajua, hata tukijifanya tunajua tu, na niko na hili neno la sida nikiambia watu, na iko katika kitabu cha the book of Deuteronomy, ati onogetwa ndueneo ugaiwega onogetwa ndueneo mwena onoguraria mwena waciaria mwena wa eju onogetwa ndueneo na onogikara ugite ndoi ngai ni oe ni oe. What is very much important ni gwitikira kumenya uguo ati tondu ni njui undu uria ingika ni gwitikira uguo ni mali njui. Bwana asifiwe sana. Na ili ukaweze kupata baraka kwa Mungu, and that is what I want to tell you people as I sit down. Kiria gitumite ona mĩciĩ yao tuĩka mĩkinyanĩru nĩ mũndũ kwenda gũtua ndoĩ na nĩoĩ. No kĩo kĩa Ngai gĩatwĩra ũngĩtĩkĩra gũcenjia na wĩtĩkĩre change nĩoka kũrĩ we, nĩ ũkũhota gũtua matua mega, ũgere njĩra ĩrĩa njega na wĩke maũndũ mena ũkinyanĩru na ũhote gũkinyĩra wendo wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ndilo ombi langu kwa sisi wote. It is our high time to confirm ourselves to the change God has brought on our way. Because if you fail to do so, there is no way the will of God can be perfected in you, and there is no way you can enjoy where God has brought you, and all the time through maisha yako itakaa kama ni mundu, kama ni mtu alisukumiwa lile jambo ako ndani yake. Na ili ukaweze kufurahia maisha, na ili ukaweze kufurahia marriage, you have to change your mindset so that you can conform unto the new system God has brought onto your way. May God bless you so much. Amen. Kurila imuja rwega. Nini tu heki ndauga nyetekeria tu njarie na Gikuyu akorwo he mundu utaranyita umuririkanie.
nĩ agweta ũhoro wa ndibei ngũrũ na ndibei ĩrĩkũ ĩrĩa njerũ ĩtiguo. Na kĩhiko kĩkĩ ũndũ kĩmwe ndirĩ mũkũrũ mũno no nĩ ngwenda kwaria kĩndũ ũkĩrĩagĩre ta kothi wandirikana to nĩ gĩgagũkora mũthenya ũmwe nĩ ũkandirikana. Ndirĩ mũkũrũ mũno no arĩ o kaũndũ njũĩ. Kĩhiko gĩkoragwo kĩhana kĩharo kĩa mũbira especially kũrĩa gĩcagi, tiga ta gĩkĩ rĩu ũrona kĩigananĩire. Ithuĩ twĩ ciana nĩ tũugaga nĩ kũrĩ kwambatia na gũikũrũkia. Nĩ mwaririkana kĩũndũ kĩu atĩ ndagĩka 45 ciakinya no nginya mũrĩgarũrũkana. Nakĩo kĩhiko kĩhanaga ũguo. Ta rĩu ũngĩthiĩ ũguo mũhunjia ũhoro ndaririkana kaũndũ kau. Ndenda kũria kĩũria, ũngĩthiĩ kwa Archbishop ũmũthĩ na mũtumia wake harĩa, ũngĩgũthagũtha thaa ici no ũngĩkũhingũrĩra na ihenya? Eti maitũ niwe thaa ici niwe ũroraga mũthee. Rĩu kũhanaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa kĩhiko gĩkĩ nini rĩ, mũtumia nĩwe ũbataraga mũno kũrorwo nĩ ona nĩ wĩiguaga makiuganga you are not giving me time, oh ona you are coming the time you want. Atumia nĩ mendete mũno time ya mũthuri hĩndĩ ĩno marĩ anini. No rĩrĩa mũgakũra ũkũre biũ ũkorwo wĩ gathuri gakũrũ biũ, we wĩ mũthuri we nĩwe ũgabatara kwarĩria mũtumia ũcio, na waga kũmũrora wĩ mwĩthĩ nĩ agagũtiganĩria wĩ mũkũrũ. Tondũ nĩ atumia nĩ marĩ itatĩ kwanja orokorwo ndũrĩ kanyamũ. Mũtumia arĩtagwo hau ha neighbor akerwo kwĩna kĩamanga mwarĩ wakwa nĩ aroka kũracĩrio, ũka ũkandeithia kũruga. We ũgatigwo kũ? Ndongo ũrĩhota gũthiĩ gĩtatĩ? Agathiĩ akamiminda ngũkũ kũu na nyama, agacoka we atigire agũtherũkĩria ngwacĩ na ndũma, ũkoragana nacio hau. Ĩyo nĩ ndibei ĩrĩa ngũrũ. Mwarĩ wake agathiĩ Australia, nĩ mũiguaga ithuĩ athuri ta twĩtagwo kũu. Mimi nataka mam next month akuje Australia. Mũtumia ũcio agathiĩ kũu no thimũ arĩkũhũragĩra, ndũma nĩ ithirĩte, ĩĩ nĩ ũtũngĩte kanyamũ ngĩrũma. Rĩu hĩndĩ yaku ya kũrora ũcio ũngĩ hakorwo rĩrĩa wĩ mũthuri mũnini ta niĩ, nĩ ihinda rĩakwa rĩa kũrora mũtumia ũcio wakwa ndĩ nake, nĩ tondũ ma nĩ hagakinya handũ ndĩmũbatare. Ngorwo time ĩrĩa ingĩamũheire ndaheire mũtungatĩri Ibu, nĩwe twanyuaga nake cai, na ũcio ũngĩ ngetha mũthuri ũcio ũngĩ ngĩmwagĩra ihinda, nake mũbira wagarũrũka no wakinya 45 kũrĩringaringagwo ũkona tarĩ we ũkire. Arĩũkaga thaa 4 cia ũtukũ akoka ahũnĩte anyuĩte gatubia kega. Werĩ nĩ mũranyita ũrĩa ndĩrauga? Koguo nĩ wega tũrorane wega. Thank you so much. Ndenda tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo rũrĩa rugaga arĩa othe me mũhuro wa riũa, nĩgetha nyite mũtungatĩri ũrĩa wĩna igongona oke, tondũ ona twatinda tũkĩaria gũkũ Sami ndaraigua kĩndũ. Nĩ ndĩramũrora kwanja ũrĩa arandora, ararigwo nĩkĩ ndĩramwĩra nginya rĩrĩa marĩ nyitithanio. Waigua twerwo we now present to you Mr and Mrs. Tareke nĩ ũkuona gĩthithi gĩake ũrĩa gĩgũkena. Rũgamai na igũrũ tũinithio rwĩmbo rũrĩa rugaga arĩa othe me mũhuro wa riũa, nĩgetha rũkĩthira ũguo mũtungatĩri Thuo egũka haha nĩgetha atũrutĩre igongona. Gĩtũ-inĩ arĩa othe me mũhuro wa riũa, ndũrĩrĩ amwe na Isiraeli, arĩa mũthũmĩire mũciri ũrĩa thĩna nyama umbirwo ĩkĩrathimo hamwe nake
kirumi ikiuma kũrĩ Ngai anake na airĩtu mũthenya ũrĩa waciarirwo rĩngĩ nĩ kanitha gũkĩbatithio marĩtwa merũ nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ciana nĩ theru ciarathimĩirwo ũthamaki wa igũrũ nĩ Jesũ nĩndĩrĩigire mũmenyerere kwĩhĩtithia kamwe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai tamũthaithe mũtũre na kĩhaĩ mwamenya mwĩtire na Ngai na Jesũ naramũkĩmera nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muriega rĩngĩ rĩa gatatũ mũrĩega reke rĩa kana ngeithĩke rĩu andũ manjĩtaga Thuo Moses. Amen. Ndĩ mũthuri mũrathime we tondũ ndĩna ciana 5 na ndĩ guka wa twana tũtatũ na no ndigĩtie ũcio no ũmwe tu ũhikanĩtie na agaciara acio 3 ndĩna airĩtu 2 3 na imwana bado. Mwathani aromũrathima. Ngoro yakwa nĩ ngenu nĩ tondũ wa kũhonokio nĩ Ngai. Ũmũthĩ ndĩ na maũndũ macio maingĩ. Ngai witũ aromũrathima. Mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Bishop no nyende arũgame hanini tu ekĩre kĩratũ gĩake noke haha tondũ Samia atanakorwo kuo twarĩ nake ena kĩremboro ũguo na nĩ itarĩ. Hallelujah. Niĩ harĩ ũndũ ũngenagia ngũkũ mũcũnũ na ngũkũ ĩrĩa ĩiyũrĩtie maguoya ngingo ciothe ti ngũkũ. Hallelujah. Ũguo mwatuona ithuerĩ twĩ ngũkũ tũngĩthĩnjwo kĩero nĩ kĩa ngũkũ kaiga no ka ngũkũ ngingo noyo mũcũnũ. Ngai aromũrathima. Mũthuri ũyũ ahonokete mbere yakwa itanamenya kĩhonoko nĩkĩ na rĩrĩa ndahonokire ngĩtĩkia Mwathani akĩnyita mwanake na niĩ ndĩ mwanake na kĩndera mũno. Mwathani arotũteithia. No mũrigwo mũndũ ũyũ oimire kũ? Thikĩrĩria ũmenye wega. Hallelujah. He mũirĩtu ũngĩ warĩ ho neho tondũ ndakĩrĩ akua no nyende arũgame etagwo Maria kana Mary. Uko haha andũ aya nĩo ndakorire gĩthomo-inĩ na uko haha nĩ ũru mũno gũtuaga atumia memĩgiro na tũrĩ onao mũciĩ na ngĩhĩtia akome gĩtĩ-inĩ ũnegenaga mũno ndũrĩ mũgiro ikara hau. Hallelujah. Ũyũ nake arĩ mũirĩtu. Andũ aya marĩ erĩ o mũthenya wa Fridays nĩ ndathiaga kwao kanitha-inĩ na nĩ ndetigagĩra mũno tondũ tũkirakirĩte ndaiguaga nĩ kwario kĩũndũ kĩngĩ itaraigua. Ngaigua ridai kiu hai ridai Jehova rikonta Ngai ngamakai ngaiga Ngai kumbũranio nyonekete itarĩ mũkinyu wega. Mwathani arotũteithia. No matiakiumire mandete makĩndera na ngĩgimara. Amen. Koguo ndĩ haha ndĩho nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa baba witũ Archbishop na gĩtĩo kĩa mũrũ wa maitũ Bishop na gĩtĩo kĩa mwarĩ wa maitũ Mary. Ngai witũ arotũteithia. Rĩu ikara gatĩ-inĩ Mary witũ. Mũthuri ũyũ etagwo Haron
na niĩ njĩtagwo Moses. Andũ acio mũtikĩmoĩ wega, marĩ a nyina ũmwe. Amen. Erĩ nũ warĩ mũkũrũ kũrĩ ũngĩ? Harũni nĩwe warĩ mũkũrũ, noguo kũhana. Nginya thaa ici Harũni mĩaka nĩ mũkũrũ kũngĩra. Niĩ nĩ ngima njĩtĩkĩrĩte Ngai baimba gũkĩmũkĩra. Ngai aromũrathima. Koguo no nyende tu amũmenyithie nĩwe ũhete pulpit ĩno, ti kwĩrehe ndĩrehete. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ, ona ndingĩhota kwaria ona kuga atĩa, tondũ today my son, you have make me proud. Arogocwo Mwathani. Ona inyuothe mũkĩte nĩ mũngenetie. Amen. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu, o torĩa gwakĩrirwo atĩ anga kĩnyũthi ndakĩenjaga, athiaga kanenganĩra kĩongo nĩgetha akĩenjwo. Amen. Ũyũ nĩwe mũnjenji mũthenya wa ũmũthĩ. Arogocwo Mwathani. Rĩu aranjĩra njikare thĩ ũrĩa njĩraga andũ maikare thĩ, ngamera mathikĩrĩrie ũrĩa ndĩroiga. Rĩu ona niĩ njikarĩte thĩ ngathikĩrĩria ũrĩa ekuga. Mwathani ndakĩmũrathime. Thank you. Asante. Leo no aikarire gĩtĩ, ndikwenda aikare thĩ. Sijui nitumie lugha gani, nitumie Kikuyu, Kiswahili, no Gĩthũngũ mũtigakĩnjĩre. Kĩu ndakorire tondũ ndambire gũthiĩ ranji mũciĩ, nake mwarimũ agĩkorwo nĩ atonyire mbere. Ngĩona ndatonya nĩ ngũhũrwo, ndiacokire inyanya. Ngai witũ amũrathime. Kaĩ Gĩthũngũ tũgĩkĩũranĩrwo hau-ĩ, lakini Kiswahili ni cha hapa kwetu. Praise God. Leo niĩ ndinokĩra kũhunjia, ndokĩra kũrĩkia wĩra. Ngai witũ aromũrathima. Ndokĩra kũrĩkia wĩra, na ndikwenda gũte mahinda, kwenda kũhũthĩra mahinda ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai witũ arotũteithia. Amen. Na ndekirio hiki wa gĩthomo na ndiatharĩtie. Nĩ mwanjigua? Ona mũrũ wa baba ndatharĩtie. Ũhiki wakwa warũgamirio ndigĩtie mĩeri ĩrĩ, ngĩingatwo kanitha. Naguo ũrĩa warũgamirio atigĩtie wiki igĩrĩ akĩrwo gũtirĩ ũhiki. No ithuĩ gũtirĩ ũtarĩ mũka. Haleluya. Niseme watajaribu kuweka vizuizi, lakini mlango Baba ambao umefungua hakuna atakayeweza kufunga. Praise God. Ndungatagira Ngai ngĩmenyaga ngoragwo na Ngai mũnene. Bwana asifiwe sana. Nataka tuingie katika neno la kuunganisha hii harusi ya vijana, ya kijana wetu na msichana wetu. Amen. Ningetaka tusome kitabu cha Waefeso sura ya 5. Tutasoma aya ya 31, halafu tutarudi nyuma tutasoma aya ya 29, halafu tutaruka tutasoma aya ya 32 na 33, mchanganyiko maalum, nikio githeri. Praise God. Tunaanzia tunaanzia tarehe gapi? Ani tarehe au ni mstari wa 31. Nisomewe na mtu mmoja, kwa sababu naona kama mikrofoni ni nyingi. Nani atanisomea? Okay. Tuanzie 31, turudi 29, tuende bado 32 na 33. Tondu ucio ri mundu ni atigane na ithe na nyina, agwatanio na mutumia, nao eri matuike mwiri umwe. 29. Ni undu utire kwanwo mundu uthuire mwiri wake mwene, no ni kuhe aweaga irio
na akaũikaragia wega o ta ũrĩa Kristo nake ekaga kanitha. 32 33 ni tu 32. ya Ũcio nĩ ũhoro wa hitho wĩ bata oma, na kiuga ũguo-rĩ nĩ ũhoro wa Kristo na kanitha ndĩragwĩta. yes No rĩrĩ ona gwatuĩka nĩ ũguo-rĩ, inyuĩ na inyuĩ o mũndũ nĩendage mũtumia wake o ta ũrĩa endete we mwene, onake mũtumia ndakage gwĩtigĩra mũthuriwe. basi Mwathani atuteithie mũno. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa ũmũthĩ kĩa atĩrĩrĩ, atĩ tondũ ũcio-rĩ mũndũ atige magwatithanio haleluya, nao matuĩke mwĩrĩ ũmwe. Haha hena kaũndũ ke hitho-inĩ mũno. Nũũ ũrerwo atige ithe na nyina? Nĩ mũndũ wa njaĩ kana nĩ mũndũ mũrũme? Ai, ye mutirandonya othe. Thaa ici twarĩkia-rĩ, ĩnjũ ekũinũka kũ? Samia ekũinũka kũ? Nĩkĩ inyuĩ arainũka gwa ithe? Arainũka kũ? Gĩtina gĩkũ mũrakĩhenia nĩkĩ? Arainũka kwao? Tayari mũtumia akĩhika akoragwo imĩte kwao nginya mwĩrĩ. Twĩ hamwe? No mũndũrũme ona ahikania acokaga kwao. Kwanja irio cia hwaĩ-inĩ ũcio marugagĩrwo nĩ nyina. Koguo nũũ ũrerwo atige ithe na nyina? Nĩ mũndũrũme arerwo eherie meciria make kuma hau kwĩ nyina. Eheria ngoro yake kuma hau kũrĩ ithe. Bwana atusaidie netĩkĩre kũnyitithanio na mũtumia wake nĩgetha matuĩke ti kĩndũ. Nĩkĩ inyuĩ mũrathũkĩria maandĩko nĩkĩ? Matuĩke kĩ? Mwĩrĩ ũmwe. Haleluya. No ũhoro wĩ haha, marĩkia gũtuĩka mwĩrĩ ũmwe, rĩu gũtirĩ mũndũrũme rĩngĩ na gũtirĩ mũndũ wa nja rĩngĩ, matuĩkaga. Nasemaje? Haleluya. Rĩu mũndũrũme agĩtuĩkaga kĩ? Atuĩkaga mũtwe. No kĩũria nĩ gĩkĩ, he handũ mũtwe ũngĩthiĩ we wiki? Kwa hivyo tunatafuta ushirikiano katika nyumba moja. Praise God. Na ninawaambia ukweli, niĩ rĩrĩa ndahikanirie mami witũ mũnini, tondũ mami mũnjiari agĩkuĩte tene ona ndimũĩ-rĩ, eciririe nĩ ndamũrehere ngombo. Wacami wĩna thĩna, ũrĩa ti mwarĩguo nĩ mũka wa Samueli, ti ngombo weka atĩa? Akorwo wĩna ng'ombe ĩrarĩ aku na ariũ aku magatuĩre, ũrĩa nĩ wau. Nĩ kuga ndĩrauga tondũ ndigakiuga rũciũ. Nĩ kuga ndĩrauga githĩ matinjĩrire njũke? Mwathani arotũteithia. Haleluya. Rĩu ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũtwe ũcio na mwĩrĩ-rĩ, praise God, maũndũ mothe marugagĩrwo kũ? Marugagĩrwo nda kana mũtwe? Marugagĩrwo mũtwe. Mũtwe he ũndũ wĩkaga. Nĩkĩ gĩkaga? Nĩ ciĩga ici ingĩ, githĩ tiguo? Mũtwe waruga maũndũ nacio ciĩga igeka. Mwathani arotũteithia. Ũguo rĩrĩa hagĩa na ngwatanĩro marĩkanĩra ũmũthĩ nĩ tũgũthiĩ gũtahithia mami maĩ, magoka makamũtahithia. Ngai arotũiguĩra tha. Mũrũ wa baba wĩ hairũ ũrecirĩtie wĩna kĩmwana gĩathiĩ.
nige atuika kiene mwibarire agithie na no ukuona mwathani arotuteithia amuciarite akamuthomithia akamukinyia hau no kuma hau wareherwo cukari kuota tiga inegene hena uranyua thiri kuota na niwe wetikiria ndwenda kuga atia haleluya wona twetikiria ciana citu kugia na nyumba ri rekei tuikare kando kaba mokage guturia twi hamwe amen nĩ njũĩ mũrũ wa baba ndarĩ ũrimũ ũcio wa gwathĩra mũrũwe mũka. Tuko pamoja? Tondũ rĩrĩ mwathani atũteithie. Mũndũ nĩ atiga rĩu ũmũthĩ Samueli nĩwe ũratiga Harũni nau magwatane nau na ejo matuĩke ki mwĩrĩ ũmwe. Ngai witũ arotuteithia. Ũguo mũtwe ona wakorwo wĩ igũrũ. Haleluya. Naguo ũkamenyaga ngingo ĩngiuga ndũkwĩgata ndũngĩgata. Ũkendaga ngingo nĩgetha ngingo ĩyo ũtwarage wega. Kandu rĩ waturwo nĩ ngingo gakoraga ũregarũra tangĩrĩ. Mwathani arotuteithia. Ũregarũra tangĩrĩ. Ngai witũ aromũrathima. Tume mwena ũcio tuge atĩrĩrĩ. Na wandu acio megũtuĩka mwĩrĩ ũmwe rĩ. Gũtirĩ kuoneka mũndũ ũhũraga mwĩrĩ wake no akorirwo. Tũrĩ oro hamwe. Ndĩraria ũhoro wa ũhiki. Tondũ matukũ tũrĩ kwĩna ithako. Kwĩna ithako. Tuko pamoja? Kwĩna ithako. Andũ marahikithanio mũthĩ. Thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩ divorce. Harati ũguo. Ngai witũ arotuteithia. Marĩkia gũtuĩka mwĩrĩ ũmwe. Haleluya. Ũhoro wa ndigano gũtirĩ. Kinyarĩ. Rĩrĩa mageka atĩa? Rĩrĩa magakua. Tũrĩ hamwe. Ũmwe wao eke atĩa? Amen. Hĩndĩ ĩyo mangĩgatuĩta ũhiki ũngĩ rĩ, nĩtũgeka atĩa? No rĩu twarĩkia kũmarutĩra igongona rĩrĩa rĩmagĩrĩire. Nĩ kinya tondũ ki githĩ matigũtuĩka mwĩrĩ ũmwe. Rĩu ũhoro nĩ ũyũ. Mũtwe na mwĩrĩ cingĩamũranio rĩ, mũndũ ũcio no atũre muoyo. Mũtwe nĩ ũgũkua na mwĩrĩ ũkue. Githĩ tiguo? Ũguo nĩgetha mwĩrĩ ũcio ũtũre wĩ mũgima nĩ ũtũre wĩ ngwatanĩro. Ngai witũ aromũrathima. No ũhoro ũcio nĩ ndarĩkia. Ngai witũ arotũteithia. Rĩu itanakinya hau njuge atĩrĩrĩ. Itanakinya kuga mũhikania na mũhikio moke rĩ, he kĩũria gwenda kũria aciari a mũirĩtu o mũkĩiguaga kana toguo nĩgetha metĩkĩra tũkinyie ũhoro ha yani tũthiĩ na mbere na ũhoro yani metĩkĩra na marega kĩrĩa kĩhĩu tũrĩe. Thĩinĩ wa Akorintho wa mbere 7 mũhari wa 38 o mũhari ũcio tu ndenda kũria aciari a mũirĩtu kana moe guoko nĩ igũrũ ndĩmone. Ĩni Ngai amũrathime. Tarũgamai na magũrũ tu tondũ Ngai amũrathimĩte. Ĩni haleluya. Kacomokai hanini muoneke mothiũ. Rũgamai hau ũguo. Ndonire ndahakĩtwo rangi rũcinĩ. Rĩu ingĩaga kwĩmenyerera ndionekaga wega. Thĩinĩ wa Akorintho wa mbere 7 mũhari wa 38. Hakĩrĩ ũguo rĩ ũrĩa wa kũneana mũirĩtu wake ahikio nĩ egwĩka wega. Nake ũcio wa gũtiga kũmũneana ahikio
nĩegwĩka wega makĩria. Kaĩ no Bible ikoragwo ihana atĩa? Kene Bible ihana atĩa? Gwatuĩka atĩrĩrĩ, hakĩrĩ ũguo rĩ, ũrĩa wa kũneana mũirĩtu wake ahikio rĩ, nĩ arĩ gwĩka wega. Nake ũrĩa wa kũmũneana, wa kũrega kũmũneana ahikio rĩ, egwĩka wega makĩria. Rĩu rĩ, ta nĩ matwarĩrwo kamero matwĩre kana mekwenda gwĩka wega kana gwĩka wega makĩria. Ta matwarĩre kamero nĩgetha okorwo kwĩna ũhiki tũmenye, na korwo gũtirĩ. Okay, nĩ aciari a mũirĩtu, mwanake hatirĩ handũ ahikio. Atĩrĩrĩ, twerwo ũrĩa wa kũneana mũirĩtu wake ahikio nĩ egwĩka wega, no ũrĩa wa kũrega kũmũneana egwĩka wega. Ũkwenda gwĩka wega ndandi kana ũkwenda gwĩka wega makĩria? Gwĩka wega ti makĩria. Hallelujah. Oiga arenda gwĩka wega, no ti gwĩka wega. Rĩu kuma hau rĩ, no tũrathi oguo maikaire. Ibrahimu nĩ kuma hau. Hallelujah. Niĩ gũkũ rĩ, Mwathani arotũteithia. Ithe mũtiguaga athuri a tene nĩ mathecagĩrĩra itimũ, mwene kuoka akoragwo itimũ akamenya ũcio nĩ wa Thiomo, nake akamenya rĩakwa ndathiĩ kũthecerera kũ. Niĩ gũkũ nĩ itimũ thecereire kwĩ mwene. Hallelujah. Rĩu rĩ, atĩ moiga mũkwenda gwĩka wega, no ti wega makĩria. Okay, gĩthiĩ mũnjoere mũndũ ũcio wanyu mũke mwĩke wega. Ndĩreka kaũndũ ka mwanya, no tũrathi. Andũ aya maiga matikwenda gwĩka wega mathonore, maiga mekwenda gwĩka wega wĩna gĩthimi. Hallelujah. Mũngĩkĩrũgamĩte kwaria ma. Hallelujah. Kĩhiko gitũ pole pole, kĩhiko gitũ nĩkĩ Imanueli. Hallelujah. Nĩkĩ Imanueli. Nyamũkĩrĩra mũndũ ũcio Ibrahimu. Na enjo witũ haiya nĩ wa Imanueli. Hallelujah. No ngahe thĩna. Hallelujah. Nĩ muona ngahe thĩna, nĩo maneana mũkĩonaga maiga matikwenda gwĩka wega makĩria, maiga mekwenda gwĩka wega. Rekiai rĩu, rũgamai hau thutha, o hau thutha. Hallelujah. Wasami na nyina wasami meha, inyuĩ mũkwenda gwĩka wega kana gwĩka wega makĩria? Ona inyuĩ mũtikwenda gwĩka wega biũ, ndeherai nĩgetha mangĩkana thitanga. Tene ndanyitithanirie andũ ao mũkanoiga twarĩho. Mwanake witũ ti wa magendo. Nĩ wa Imanueli. Imanueli ti wa magendo. Nĩ wa Imanueli ti wa magendo. Mwanake witũ ti wa magendo. Mwanake witũ ti wa magendo. Nĩ wa Imanueli. ti wa magendo. Imanueli. Hallelujah. Kĩhiko gĩake ti kĩa magendo. Kĩhiko gĩake ti kĩa magendo. nĩkĩ Imanueli. Imanueli ti kĩa magendo.
Emmanuel tikia magendo. Nĩ ũguo. Ithe wa Sami na nyina wa Sami ũkai haha. Ithe wa Ĩnjũ na nyina wa Ĩnjũ ũkai haha. Nyina wa Ĩnjũ rũgama mwena ũyũ. Haha ũguo. Ithe wa Ĩnjũ ke mwena ũyũ. One. Ndienda mũrore acio. Thĩ matianae mũkĩonaga. Mũnengere gĩthũri. Mũhĩmbanĩrie. Na mũthĩ onengere ũcio gĩthũri. Mũhĩmbanĩrie. Wapi sangwe na mwelekeo kumana kiogoko no mũcere. Kĩrĩa mekumana kiogoko no kĩ? Tondũ nĩo menda gwĩka wega. No matirenda gwĩka wega. Makĩria. Nĩ mwageithania. Mũtirithie mũikare itĩ-inĩ. Wanyu ndarĩkia. Githĩ wa ũndũ agĩthirĩte o gatene. O nĩ kũneana. Tondũ no tũrathiĩ wega. Tiga igũikara gĩtĩ. Rũgama ũguo. Thĩna ũrĩa warĩ hũri. Kwa mũndũ gwĩtwo Ravani. Nĩ atĩ Jakubu anairwo ũtukũ. Akĩroka gũkĩra rĩ. Agĩkora. Mũriũ. Nĩ ũraigua tũcenjetie meciria ma kĩhingo kana marĩ oho. Marĩ oho. Ndũcenjetie. Cenjetie. Okay. Makahotete. Karueni kau. Karueni! Kage! One. Mwanake ekuo. Kwanja ndaigua thĩinĩ wa thĩ yake roho akĩina atĩrĩri. Ngoro yakwa nĩ ĩrakena. Ngoro yakwa gegate. Ngoro yakwa ĩkaigua wega. Ati mũhonokia. Ĩnjũ. Kĩhiko okorwo ndũrĩ wamenya. Hallelujah. Kiugo kiugaga atĩrĩrĩ. Andũ arĩa marĩhikanagia Sami na arĩa marĩhikaga nĩ marĩkoragwo na thĩna ũhoro-inĩ wao wa kĩmwĩrĩ. Ĩnjũ ndũrĩũkĩraga thaa iria ũrenda. Ĩnjũ ndũrĩkomaga thaa iria ũkwenda. Ĩnjũ ndũrĩrugaga irio iria ũkwenda. Ĩnjũ ndũrĩkaga meciria-inĩ maku, ũrĩkaga meciria-inĩ ma mũndũ ũcio. Nĩ ũraigua tũngĩcenjia. Aca. Haya, ona ngwĩrĩte ũguo. Ndũgũcenjia. Aca. Okay. Nĩ mũraigua? Oiga atĩa? Okay. Rĩu rĩ, arũgamĩrĩri, teherai. We mũtungatĩri, tehera hau. Ndĩrakinya hau. Mwanake tarora ka niwe akorwo niwe ri unjire tuthie na mbere akorwo ti weri twitie mundu gwitwa atia twitie Rakeli. Haya no murona kahora tiga mumbuthuko kahora tiga mumbuthuko kuria irio na ihenya gutumaga mundu egethe kana bebe one tarora no turathi no turathi wega mureke arore kahora hatari ihenya abotige we tumaitho no tu Gĩtuo. Tito cenjanie. Aca. Ini oru. Nĩrio. Eke body. Nĩkĩo. Niwe. Okay. Niĩ ndĩrakinya ho. Hallelujah. Amen. Ndirĩ no ndungi. Nĩ heirwo rũtha nĩ aciari. Na niĩ nĩ ndĩreka atĩa? Gĩthomo gitũ tũtiuhanagĩra. Mũuhanagĩra. No wambĩrĩirie ũngĩ nĩwe kana nĩwe wakwambĩrĩirie? Nĩwe wamwambĩrĩirie. Ũngĩteka ũguo-ĩ niĩ ndina karatathi ndĩragũthomera.
kiugo kiria ukĩigua ũkĩmwĩta wega athiokererie ngũkũ matumbĩ akũrugĩre mũkorogori kamwĩte ũmwĩre ũrĩa ũngĩenda kũmwĩra atĩ niĩ my dear, niĩ my babe, niĩ ma nĩkĩ kĩngĩ tũigue ohana arĩ ndwarekia mũgũ na mũtirĩ mwona uganira gota ũyũ ugani wa harĩa aciari marĩ na angĩ mathiaga nyũmba kuga ĩkĩra iciko igĩrĩ ndĩna mũgendi. Haya, kamwĩre kaũndũ. My sweetheart superwoman. Today, I want to take you as my lovely wedded wife. I want to respect you. I want to take care of you. I want to make you a queen. I don't want to promise you the whole world because where will other people live? But I will make your world perfect. I will make your world adorable. I will love you. I will cherish you till death do us part. Ocio mwiri tulege honokirie. He mbũthũ icio rĩ citiarehe thĩna. Angel, ndĩrathomire Facebook ĩ ndĩraigua mũirĩtu ũrera andũ arĩa angĩ atĩ unasema mume wako ni wako peke yako. Sisi ambao hatuna wake hatuna waume, mnataka tuende wapi? Kamwĩte kaũndũ mwĩre ona rũthiomi rũrĩa ũngĩenda, either nĩ rwa Raika, either nĩ rwa Kĩnjemani na Kĩrimba kiu, kamwĩte ũmwĩre kaũndũ. Niĩ ndĩrakinya hau. My darling, my superman, my everything, you mean a whole world to me. Today I want to promise to love you, to respect you for all the days of our lives. Thank you for being always there for me and for us. May God keep us. Niĩ ndĩrakinya hau kĩrĩkanĩro kiugaga mũtikae kumbuthũra rwendo kinya rũrekwo rwĩke atĩa rwĩendere. Niĩ hau ndirĩ kenũngame hanene atĩrĩrĩ ndĩrenda kũmetĩkĩria twĩ hamwe githĩ matiaria mũkĩiguaga mekĩrane rũri ndĩoha na mũmenye koguo nĩ ũrĩa mũndũ eciria kũhikania ona mainũka rĩ ti atĩ megũthiĩ kũiga gĩtanda kĩroretie mũtwe rũgũrũ, mekũiga kũrĩa mekwenda. Gĩakorwo kĩroretie mũtwe rũĩ nĩ igũrũ rĩao, bata nĩ moneki nĩ mone toro. Atĩrĩrĩ nĩkĩ mwĩkĩraga nĩ mbete kana nĩ kĩngĩ kĩu mwĩkĩraga rĩ niĩ ndikĩũĩ kĩrĩa mangĩkĩra gĩa kuonania ũhoro ũcio rĩ.
mekĩra ciugo kanua tondu mekĩragwo ciugo kanua itiuma ciao ikahana mũkũro wa ngima wĩ thuburia-inĩ. Aria ciugo ciaku kana atĩa he handũ handĩke Bible-inĩ ciugo iria ciriugagwo ti handĩke. Haya Sami turambĩrĩria na kijana mwĩga tamaka nĩguo kũrathiĩ nĩ macenjia. Niĩ kĩhiko gĩakwa ndiendaga handũ ngohwo ũndũ gatarĩ ho. Ndĩrenda mũigue na muone na niĩ nyonere oha. Reke merwo nĩ andũ ao ũrĩa megwĩka. Rovithanie kũraya Ngai rĩu ngĩthikĩrĩriei. Dear beautiful Agnes Wanjiru, I want to take you in the midst of these people, my wedded lovely wife, to love and to cherish, to respect and to value and to love. Niko ukweli mwathani kari ciothe igekĩrire ndona tiga muone until then do us part in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Rĩu-rĩ nĩ tondũ ndĩramwĩra niĩ nĩ ũhoro ikĩrĩkirie tene nona kwambĩrĩrio gũkũ nyingĩ gwathũka kinya sababu nĩ moka. Haya ketũigue huyu ameweka vibaya. Yani ndĩrenda kuona mũkĩona Today, Samuel Ndumung'ang'a, I want to take you to be lawfully wedded husband, to love and to cherish, to respect you forever. Today I want to give you my love until death do us part. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wewe hayo ndugi ithe makiaya no horo atungatĩri ta kwĩrĩria haha inyuothe mũndũ ũyũ nĩ mũtungatĩri, mũndũ ũyũ nĩ mũtungatĩri. Haleluya. Rĩu nĩ megũturia andũ kana mekũherwo haha nyeki-inĩ. Haleluya. Ũhiki nĩ ũkirire ti mũthiru. Okay. Eni we nataka tuamini Bwana akawabariki. Ningetaka ufungue kinywa chako upate kuongea na Bwana kwa sababu ya familia. Ninajua maadui ni wengi wanaopanga mabaya kinyume na familia hii. Fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, kaanza na Bwana. Ukamwambie Bwana ibariki familia hii. Ukamwambie Jehova iponye familia hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, ewe uliyeziumba mbingu na nchi, nimo mbele zako na mbele za mwanao Yesu Kristo, nikilitukuza na kulihimidi jina lako takatifu, nikikutukuza kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Bwana, waangalie wapendwa hawa ambao tumewaunganisha rasmi, ili Bwana ikawe funzo kwa wengine ya kwamba wameoana Bwana,
Mungu na wakabidhi mikononi mwako na wanenea baraka. Kuanzia leo baraka zikaandamane na wao Bwana. Kuanzia leo wakafanyike mwili mmoja Jehova, wakapate kuwa na upendo mkuu katika jina la Yesu, wakapate kubarikiwa na vizazi vingi katika jina la Yesu. Nimeomba nuru yako ikapate kuangazia katika jina la Kristo Yesu. Roho wa Bwana watembelee, ukawatendee mema na makubwa. Mungu, nimeomba hii familia ikanawiri, ninaomba hii familia ikadhibitike, ninaomba hii familia ikasimame wima, wakabarikiwe na watoto wengi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Twaomba na kushukuru. Amen. Sasa wasimame, wasimame. Mimi sina mambo mengi. Haleluya. Nipe mikono yenu sasa, nipe mkono. Nikawaunganisha mimi. Sasa simama hapa. Simama tu. Amen. Nataka nisimame nyuma yao. Simama hapa. Hapa kidogo, nipe mkono. Haleluya. Amen. 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 Na sasa siku ya leo ambayo ni tarehe 21 saa ngapi? Saa ngapi? Saa 8:30. Saa 8:30. Nataka kutangaza mbele ya Mungu na mbele ya umati huu ya kwamba nimeunganisha Samuel na Ejo wawe mwili mmoja katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Situshangilia kidogo. Haleluya. Sasa ni mume na mke. Unaweza ukamhadi kidogo. Muhadi kidogo mtu wako. Yes. Muhadi kidogo. Really? Haleluya. Maigwithi ya wiru. Tire mwe maigwithi ya wiru. Nigenda ya matekete oikimeke. Yes. Mashamidie. Haleluya. Amen. Aya, ati watiriri. Aya. Simameni Kweli? waache kufunika waache kufunika. Haya, kalia jahere. Kweli? Haya. Mwerwa mweke ogwo. Once more. Ebu karibieni. Tuetile. Kuja hapa. Haya, tenda jambo ya mwisho sasa. Tenda jambo. Haya. Haleluya. Leo ni atiriri. Andu aya matigaretio ndungi uriku. Dimatia hikania. Leo atiri ndungi. Mekire sign. Mekire kirore. Haleluya. Ati uhoro ucio ni wama. Ndiretiguo. Ni mareherwo o haha. Metha yuke o haha. Ni ndenda kurikia githomo andu ati akuru. Matire mumenyerere kana ke hau.
megucaina mbere ya andu othe kana atani nigetha mangigeciria gutigana makana twita macainukwo aca tanengererie ndeto ĩyo no rehe karamu maraikara thĩ na matirĩ marakũra bica bica mainamĩrĩra nĩ atĩ nĩ gwĩka atĩa yumaga wega mainamĩrĩire tiga nĩ mũndũ wa mbica matingĩikarĩra gĩtĩ nĩ mareherwo igĩrĩ hau mũtungatĩri ũyũ nĩ mwathĩki ma erwo mbica nĩ ĩkũrehe thĩna ĩkũruta mũtwe acenjia acenjia ũrĩa ekugĩte atĩ acenjia amba maikarĩte ekugĩte mũtungatĩri ekugĩte marũgame nake mũndũ wa mbica iga maikare thĩ na mũtungatĩri athika na macoka maikarĩra iti handũ ha gũikara thĩ hau nĩ maragũra thota haya ĩno ĩtagwo the marriage certificate kana certificate of the marriage. Amen. Ĩno nĩ ya thirikari no rĩrĩa nyuma mũtungatĩri tondũ nĩ agent wa thirikari rĩ kĩrĩkanĩro kĩnjĩrĩte njugage arĩa Ngai agwatithanĩtie mũndũ ndakanamatigithanie ũguo ĩno rĩ ti atĩ no mũtigane nĩ ya kuonania my brother no I inherit my sister na my sister no I inherit my brother. Hallelujah. Kĩa karamu amuonie harĩa gũcaina nĩ acaina haya negere B muthuri athukumaga agatwara ki indo agatwara indo no ũrĩa ũmenyaga rumu ĩrĩa cikaraga nũ rĩu okokai na haha mai metha-inĩ nĩ mamenyekete nĩ thirikari atĩ nĩ matuĩkĩte mwĩrĩ ũmwe rĩu mĩgarũre wega nĩgetha ĩhikarĩte kũhũrwo mbica ĩyo nĩ ndamũnengera ni cheti cha kuonyesha sasa Angel na Sami ni mume na mke katika jina la Mungu mtakatifu. Situshangilie kidogo. Sasa tukifika hapo nishawatangaza ya kwamba ni mume na mke kabisa. Eja ndutondia hariga gamare yaku ini kama kona gwakwa ndiendagia ng'ombe yendagia ngahendio mutumia endia ma tukona mbeca nyingi rekaga wa mama makaruta wira tamuonia haria humbura no kuhoteke ni kanua ukumeigwo kanua
Hallelujah. Othe ana marugame hau thutha wao. Kinya inyuĩ ona inyuĩ mũtirehera mwĩ hau. Inyuĩ nĩ ambere kwanja. Tigĩrwo aciari othe ambere. Hallelujah. Ũhoro ndũyũkaga wega. Ye mũtumi ndogo nyingĩ no kwĩũnũhithia. Aciaragwo atuĩke mũrũ wa nyina hĩndĩ ya thĩna. Jo ona ũngĩtũngana na kangĩ na hau karatata ũngĩ githĩ ndetĩkĩra mbere itũ Sami ona ũngĩtũngana na mwarĩ wa mũthamaki rĩu next ndĩrenda kwanĩrĩra njuge atĩrĩrĩ rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere ya aciari anyu na mbere ya arũgamĩrĩri anyu nĩ ndamũndĩkĩrĩra atĩ inyuĩ mũrĩ Mr. and Mrs. Samuel. Hallelujah. Na tũkĩrĩkia ũguo nĩgetha neane kamero he rwĩmbo tũkũina. Niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. He rwĩmbo tũkũina tũruti oro ũguo nĩgetha njeherere. No harĩ ũndũ ndigarĩtie. Githĩ ndithiĩte oro wega Bible yakwa ĩkũ? Nĩwe ĩno. Niĩ ngũkĩte ũguo. Rĩu ndĩrenda tuine rwĩmbo namba 23 rwĩtagwo arĩa othe me mũhuro wa riũa. Nĩgetha twarĩkia kũina rwĩmbo rũu ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngwĩka no mũtungatĩri ngũnengera atũtwarithĩrie hau hangĩ. Okay, ta makandũ maikarĩte itĩ-inĩ. Arĩa me mũhuro wa riũa ndũrĩrĩ ya mwena Isiraeli Ngai amũtũmĩire mũciri ũrĩa amana kĩroto nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi kiuma kũrĩ Ngai. Mwathani Jesũ rĩrĩa abatire metũũraga kũmuona Jona agere maigũrũ akĩmaitĩrĩria maguta matheru nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi kiuma kũrĩ Ngai. Makanitha ma ndũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mũitĩrĩirio maguta ĩmũĩtuo itugĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi kiuma kũrĩ Ngai. Ndungata ciothe cia makanitha mũigĩrĩirwo moko mũkĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtuo ira nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi kiuma kũrĩ Ngai. Athuri na atumia hĩndĩ ya mwaiguithanire kanitha arĩa mehumbĩte irĩkanĩro na mĩĩko yothe nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi kiuma kũrĩ Ngai. Anangeneire mũthenya ũrĩa waciarirwo rĩngĩ nĩ kanitha mũkĩbatithio marĩĩtwa merũ na ira mahunjio nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo mwena kĩrumi. Ciarathimĩirwo mũthamaki wa igũrũ nĩ Jesũ hĩndĩ ĩraigire mũmenyerere kwĩhithia kamwe ikiuma kũrĩ Ngai. Amũthaitha mũtũũre nake mwamenya mwĩtire na Ngai na Jesũ na Roho mũkĩmera mĩoyo yanyu
Thank you. Riu no muikare thi. Riu ni tumuhete rutha rwa guikara thi. Riu ndenda tuhurire mutungatiri witu ruhiro wega na mutaratara mwega. Tukwambiriria 5 Factorious nigetha onake aigue wega tondu ni aturutire igongona na ngoro citu ciakena na gwika maundu mega. Ndira twambiririe 5 Factorious. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. So much. Riu gwenda gucokia to the MC witå igongona mutungatiri Morris nigetha twire uguo ngi Ngai twaturathime. Nituona Mr. and Mrs. Samuel riu atiri undu ungi riu ni matuika kindu kimwe. Riu gwenda twike undu muhuthu tondu riu Sami ni agia na mutumia na Agnes nake ni agia muthuri na inyu no nyende ona inyu oiki uyu mutikaume o uguo we urie uhune wega na waigua to gucokera no igoti mundu arutaga ugacoka laini-ini. Ni gwenda tuhothe tutirikitie kanitha koguo tuhariririe muhothi wa igongona nigetha twarikia kuhotha mundu ukwenda kwira Sami congratulations kuria Germany. Tukirikia kuhotha mundu kula mtu ako na simu ya Samuel contact ndio tusikie watu wako Germany the way they congratulate those people that have wedded today. Ni kwenda turugame na iguru, rugamai na iguru na ndeherwo handu ha kuhothera tuletwe pali. Tutatolea sadaka zetu, tutatoa sadaka zetu, nitutongoreria rwimbo Ngai na Jesu na Roho maturaga mendanite maiyuirwo ni uhoro wa ma. Wale ambao tunatoa sadaka zetu kwa simu tunatoa in this number 0726 082 0726 aria maraotha na thimu ni 0726 082 594 0726 082 594. Ndire ndirona haria tukuhothera tutaweka sadaka zetu hapa na Jesu ni aroraga kiria kirarutwo. Riu tukuigirira hau. Aya, rwimbo Jehova rekia kumbathe ona indo ciothe ni ombire andamu na kiumba ere maoreranagie Ngai na Jesu na Roho maturaga mendanite ayuirwo ni uhoro ma gutire cambagia rio andamu na wale maika kwionia njira akiigua thogoma Ngai ni matianĩirie Ngai na Jesu na Roho maturaga mendanite athuri othe a kanitha mwetanĩra Ngai turai mwendanĩte
Turai mwendanite nginya muthenya ũgũkua. Mayĩirwo nĩ orama gũtirĩ ũcambagio ũngĩ. Gũciarwo nĩ kĩgongona Turai mwendanĩte. Na tũraya mendanĩte. Gũtirĩ ũcambagio ũngĩ. Turai mwendanĩte nginya mũthenya ũgũkua. Tũraya mendanĩte. Gũtirĩ ũcambagio ũngĩ. Jesũ nĩwe mũira waguo, Igongona theru matũre makirĩrĩrie. Tũraya mendanĩte. Gũtirĩ ũcambagio ũngĩ. Arute mwana wa Igongona. Yesu Yesu Firaoni nĩaũrire na ciama nyingĩ. Ciama imandũrĩrĩ ciothe. Amen. We are waiting for the connection from Germany, but before that nataka kurequest mwenye ataombea sadaka na arĩkie rĩu kũhoya nigetha tũrĩkie igongona. Tukimaliza hapo nitawaitia MC ambaye atakuwa anatuongoza hicho kipindi kingine, na Mungu atawabariki sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukorwo twĩ hamwe. Ndĩrona andũ amwe nĩ mamire igongona-inĩ tirĩrarĩkĩrĩra. Ngai tũhoere mũhothi ũyũ mwaruta mũkũrathimwo nĩ Ngai. Mũthamaki mũnene wa ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, we ũkaraga wĩ kĩambĩrĩria gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro kĩa maũndũ mothe gĩkoragwo guoko-inĩ gwaku. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani na twakwambararia tondũ wa gĩkĩro kĩu watũkinyĩire witũ. Maũndũ mathiĩte o wega tondũ nĩ ũkũrĩtio kĩambĩrĩria maũndũ mathiĩte o wega. Thengiũ Ngai, ũrogoco na ũrĩ ũkumio. Na rĩu mũthamaki mwega,
Gĩtungĩte ũrakara kũgĩa igongona nĩ ndagũkĩra rĩmwe. Ndirarĩ o nĩguo njũrũrire ndahaici gũkũ. niĩ nĩ nguona mũtungatĩri na njũĩ ũrĩa abangĩire. Ndahota gũgũtunyĩra wĩra haha.
Ore IMC Morris rohero wega. Ore rohero wega konyo mwendete. Nekora watara ko ore rohe kurehere ciaraji niguo. Igana. Ore Morris rohero wega. Kora wadera igana haria tune. Siku sana. Mwathani Ngai aheo goci. Hallelujah. Ngai twamurathime muno. Amen. Nikwenda gucokeria ngatho Ngai ni tondu wa gutuhe muthenya wa umuthi na ndikwenda kwa ihinda inene tondu andu amumite kundu gutiganite na tukera Ngai witu ni wega ni tondu wa gutuhe mweki uyu ni ni gukorwo MC wanyu kuma haha guthi na mbere nginya turirikire igongona moke maria weri peke yao DJ Wech uheka background music hau thank you urugamiri na utaira mwega muno hau
tu goodbye, 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 anake goodbye, 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 aire tu goodbye, 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 anake goodbye, 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 goodbye. Hallelujah. Kama tare gembia tumia gemi. Haya, thank you so much. Leo sasa nataka Sam na Angel wakaribie hapa na best couple na wasimamizi, msiende. Watu wengine wote wako nyuma yao. Andũ aya angĩ othe mũkorwo thutha wao. Tũina mũgithi haha mwega. Ndaiga Sam na mũtumia wake Angel best couple na arũgamĩrĩri. Andũ aya angĩ othe tũthiĩ thutha wao. Laini igĩrĩ njega. Laini igĩrĩ njega hau. Toka tũkĩte ũguo ndũgathũkia laini ya ũhiki wene tafadhali. Ndũkae gũthũkia laini, ũikara laini-inĩ ĩrĩa ũramenya nĩ yori. Nĩgetha ona maũndũ maikorwo me mega. Nake DJ najua kwamba ako set. Please watu wote waingie kwa mũgithi sasa. Watu waingie kwa mũgithi. Tunafanya mũgithi hapa ya dakika kidogo ndio tuweze kuendelea kutoka hapo. Sam and Angel, you're looking awesome. You're looking smarter. Hau mwana hado hega by the way. Wese mũgĩ coka hore ngĩrĩ ningĩ mũka mũhana ningĩ ũndũ ũngĩ. Ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. So, DJ tupatie. Samu na wa
I'm
Hora hiyo sasa wega. Sasa watu wengine wote wakae, watu wote wakae chini. Mpaka best couple na wasimamizi tupakisha hapo wamesimama Mr. and Mrs. Sam. Ndashi yake ibuke huna ngira rohi. Wewe wega. Jipigieni makofi. Umefanya kazi nzuri. Naomba Sam kuja hapa. Sam kuja hapa. Sababu sorry. Sam nyorevio kiraraka kama kihego. Mukaharaka. So Sam atasimama hapo. Unaona na guko. Adothe mwaikare thina mahorere. Na tuhoere andu aya. Tuorenda tukimaliza hapa tunasikia speeches. Wasimamizi tafadhali waende pale wasavie chakula ndio tuweze kuendelea na program yetu. Itakuwa sawa. Yes. Naomba mtoto asaidiwe kidogo. Nani akachukua mtoto? Kwa sababu there was a special presentation for this couple. Na ndio tungetaka wafanye saa hii kwa sababu wako hapa, si ndio? Na uko ya kana kaka. Udomo wetu ni uko haya mwana Haya, hii song Sam na Angel Sam na Angel hii song ni yenu. Ni yenu kwa sababu najua mlipendana na bado mnaendelea kupendana. Lupo rotiri na style. Uri ambu kwenda. We Sam muge no hono akonogia. We mundu wa kuigirira ng'ongo ure nake. We uri okwenda. Waigwa kwenda kumune roboro munyitete umwete. Kana mutiriria maru. We uri okwenda. Sini sasa. DJ tupatie hiyo song ndio tumalizie session.
wanaongea, wazazi wanaongea kwa niaba ya wazazi, tunamalizana na pande hiyo. Very good, very good. Please, tuko na bahasha hapa, tuko na bahasha. Ashas walikuwa ni akina nani? Na familia zote pande zote mbili tutapata nafasi pia ya kuwapea nafasi ya kupeana zawadi zenu, lakini kwa sasa mniruhusu niweze kumuita Mama Jeff aongee kwa niaba ya Sam, upande wa wazazi wa Sam, na upande huu akimaliza tupeane zawadi. Mama Jeff yuko. Urugamite gukora TV mwena uyu. Mwena uyu? Ore uguo. Ore uguo. Yes. Niko? Ni sawa. Oh, muria inyuothe? Ucio muigwetwo mamu wa Jeff ni nie na ndi kinya mamu wa Sami. Hakwa ndi mukenu family ya Ndungu ni tukenete. Tukiuga ni wega ni tondu wa kuheo Angel. Umuthi njitikiria ngwite Angel tondu niguo kwagiriire. Nitwakunyita ugeni na tugukaribisha thini wa nyumba itu na twakwira ni wega. Thank you, wigwe wigani na igwe wikaribu. Na tucokeria aciari mwena wa Angel ngatho ni undu wa gutwitikira gutuhe Angel na ngoro theru. So Ngai wa mũrathime inyuothe witikirite ugagwitika igongona ritu muthenya wa umuthi na nĩ rĩega na nĩ rĩagĩrĩru. Nĩ twakena, Ngai wa mũrathime. Harĩa ndatigia. Karibu mũndũ wakwa. Thank you. Yeah. Ni wega ni undu wa time wa mbere na ni ndikenete ni nithe wa Sami ona ni ndakena muno ni tondu wa family ya Angel gutitikira na gutuhe muiritu na ithuĩ twamũkĩrĩte na moko mothe merĩ. Woguo Angel, you be happy wĩigue gũkũ wĩ mũciĩ na nĩ njũĩ maũndũ mothe megũthiĩ wega nĩ tondũ wa Ngai na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Na tondũ tutikwenda gũte time tondũ nĩtwaragia mũno tũrĩ aini tondũ twĩna aini gũkũ aingĩ aya mwena wa gwitũ, no tũkũina rwĩmbo rũmwe tu rũrĩa ndenda njĩkĩrwo harĩa nĩ DJ, nayo family yakwa ĩkorwo yũkĩrĩte yothe nĩgetha moke haha othe. Tũkambe gwĩkĩra DJ family yothe yakwa ũkai haha wote, akina Soso wote tunaimba na wao hapa, wakuja hapa, cousins wote hapa, my brothers, atumia ito na yenga nimo ithuĩ tũtirĩ andũ wa gũcirĩki. Tafadhali tunataka kuanza tupatiane zawadi yetu tukiimba wimbo moja dakika moja. Sijaona kama mnaamka. Auntie mko wapi? Soso harakiseni, najua mko wengi. Hawa watu wamekaa hapa wote hapa, hawa ni wa hapa.
So turaiga moke inyuothe na tata mutiukirange na cousins all the cousins wote hapa. Na baza cianyu muke na ciheo ciothe turaheana o rimwe once. Haya DJ weka wimbo ndio wakuje. Haya. Haya. Tuwerie kuharakisha nyodo wa time. Yes. Tuharakisha kidogo ndio mkimaliza wimbo nikupeana bahasha. Hata maharakishe. Yes. Haya DJ. Haya, Eni. Thank you. You do our time. Tukwambĩrĩria na asusu wao oneo maciarĩte dadi wao woguo karibuni sana susu he indo cianyu nigetha mugeithie Sam na Eju mũrore harĩa nigetha muoyo mbica wega mũnengererie hau yes good yes harĩa mwena ũrĩa mugeithie Eju na Sami very good tarai bisa harĩa susu rĩu tarai harĩa kũrĩa rĩu bisa haya panga hao aneo maciarire baba wa Sami rĩu korwo matiarĩ ho menye baba wa Sami ndangĩrĩ ho rĩu marorwo wega acio nĩo kĩhumo. This is the founder.
Aneo founder. Haya. Wale kabisa. Umemaliza? Umemaliza? Sawa. Haya, anti wote hapa, anti na kanko. Yes. Anti hapa. Salimiane hapo. Na mkae hapo ndio mpigwe picha. Najua wakati yule mwingine hamkupatikana. Haya, muangalie mkisalimiana, mkipeana zawadi. Ndio hiyo tunaenda, ukae hapo anko. Yes, anko. Ankos. Haya, ankos. Ankos. Haya, alafu mkae mzuri mpigwe picha eh? Those are uncles and auntie. Haya, congratulations. Haya, angalieni picha mzuri. Haya. Ukimaliza useme. Good. Kuna cousins wa Sami. Cousins wa Sami. Kunao hapo. Haya, brothers and sister, my brother, wote hapa. Wote we are brothers and sisters. Kai Ibrahim, ndio umebeba vitu yetu. Mama Mili yako wapi tafadhali? Aya. Wacha na Sami ya kupatia na chakula bwana. This is the time for giving the Sami and Angels gift. Tafadhali kimbia. Kimbia. Hawa ni brothers wa Baba Sami na waifu wetu wote hapa. Karibu. Haya, mwenye ako na zawadi yetu. Tafadhali lete haraka. Salimieni. Kwanza enda usalimie juu. Huyo ni mtoto wako. Yes. Even the others. Msalimie. Yeah, mwasalimie. Weka gift yako hapo. Wewe simama hapo, wewe ndio mkubwa. Yes. Kuja hapa. Haya. Mama Mili, peana zawadi yetu. Kuja upeana zawadi yetu. Haya, unachukua picha mzuri? Sawa. Haya, angalia pande ile. Ya, angalia pande ile. Hiyo ni zawadi ya wazazi. Ya, zawadi ya wazazi. Very good. Very nice. Piga kabisa. Yes. Angalia pale. Very good. Thank you very much. Haya, kaeni chini. Haya, kuna vitu vingine mama yenu amemletea. Angel and Sam. Angel. Haya, kuna zawadi zingine ziko hapa. My daughter. Hi. Mwale wako. Nenda umutuga. Na tuindo twa mutumia. Nenda umutuga. Na tuindo twa mutumia. Mutumia tuka mutumia. Ni ali tuindo twake twa mutumia. Mutumia atuka mutumia kanyamwa hago ni mamu wao. Nigetha agithii gucerera mamu wao. Riu ndugacoke kundehere sukari na kapepa bagi. Undehagire na kiundu giki.
wagũra tũindo twaku tuothe mũtumia ndekagia karatathi gatarũkagĩra njĩra ũkagũra tũmacungwa ũkagũra tũwaru ũgoka Sam mũtumia akiuma thoko akoragwo mũnogu mũno rĩu nĩendaga mũndũ wa kũrĩa hakuhĩ ndakarute kĩondo agwe aura mũtumia nĩ ũrĩa auraga mũtumia mũnjigĩrai ngemi ndona Sam nĩ mũgĩ nĩ arĩteithanagia na Angel tondũ nĩguo kwagĩrĩire rĩu Angel ndĩna kĩheo kĩngĩ kĩheo gĩkĩ rĩ mũthuri oimagara nĩ athiaga gathũkũma akona kanyamũ Sam kuma rũciũ nĩ mandĩ wathiĩ wĩra mũthuri ndokaga na tũmahĩndĩ nĩgetha ũtuĩke mũthuri mwega mũrũgamu wega wĩna mahĩndĩ momũ wagũra tũmahĩndĩ nake mamu wa Haruni wĩra wake nĩ wagũcamũrĩra tũmahĩndĩ ndũgacamũrage tũmahĩndĩ na thaburia twendaga kanyũngũ nĩgetha gathubu gakamata mũthuri ndaheo gathubu kahana maĩ ũgagatherũkia wega na kanyũngũ gaka gakahĩa gakahora wega ũkaihũria mũthuri ũhoro wĩ haha rĩu Angel menya nĩwatuĩka mũtumia wenda kũhuha tũcahĩ wenda kũhuha tũcũgũ ndũkanahe Sam tũirio twĩna miura nĩũĩ miura nĩkĩ nĩguo kũbundithia ũmenye miura nĩkĩ rĩu rĩ wathandũra tũbebe twaku wega na tũboco wathura ũkahuha tũmahuti nĩũĩ kũhuha kana kũgũrũkia mũndũ akahuha mũgatĩa mũndũ ahuhagwo kahora ndũgaite irio ũngĩite irio gũkĩmĩra mũthuri kĩ ta nyoni akũhuha nĩgetha nyoni akari ũmenya kũhuha mũtumia nĩoĩ kũhuha ndeheaga mũthuri tũirio twĩna miura ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ wa gĩtĩo thengiũ Ngai wa mũrathime. Thank you so much. Tumahũrĩre rũhĩrĩ wega mahũrĩre rũhĩrĩ andũ acio nĩ mageria ndĩrenda kũingĩra mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha njĩte ndikwenda maikare thĩ tutikamanogie mũno kwenda kuingia mwana wa Angel, nataka kuingia upande huu akina Angel niweze kumuita atakayeongea kwa niaba ya mama yake Lydia Wangari ndiye akuje aseme maneno machache. Baadaye upande huo pia ufanye tu hivyo, ujiandae na zawadi. Najua kuna marafiki wengi sana mahali hapa wa Angel na Sam, najua wako wengi. Please tafadhali nitawapatia nafasi, tumalizane na wazazi, tukimalizana na wazazi alafu tufanye hivyo, hiyo itakuwa sawa. Tafadhali. Negwita baba oke haha tondu nĩ guka wanyu ambiarie handũ hakwa. Baba okaria handũ hakwa. Asante. Thengi muno nĩ kũheo na ihinda rĩrĩ rĩega mũno, na mũno makĩria gĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. No nĩ ngwenda kwaria ũndũ ũmwe wĩ bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mwana witũ. Niĩ nĩ ngwenda gũkwĩra, nĩ ngwenda ũtuĩke mũtumia wetagwo Ruth. Ruth maũndũ ekire mega, na tondũ nĩ waingĩra mũciĩ ũngĩ, nĩ ngwenda ũtuĩke mũteithia wa naciaraguo. Nĩguo weka ũguo, nĩguo ndeo yaku ĩkoima mũthamaki ta ũrĩa nda ya Ruth yoimire mũthamaki. No maũndũ macio mothe megwĩkĩka
nĩ tondũ wa gwĩka wega nyũmba ĩno wathiĩ. Nĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩkwenda gũkwĩra, nĩ ũnyite mũciĩ ũyũ ũtuĩke waku, na ithuĩ tuoka tũgakena nĩ tondũ twamenya mwana witũ kũrĩa arĩ na maũndũ marĩa mothe ekaga. Rĩu kuoguo ũndũ ũrĩa mũnene, mũirĩtu witũ, reka ũgĩe na ngumo njega na ithuĩ tũgĩe na ngumo njega nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe weka mũthenya wa ũmũthĩ, na mũthenya mwega ndũnatũconora, weka ũndũ wĩ gĩtĩo kĩnene mũno ta mũirĩtu. Rĩu kĩrĩa ingĩgũtũma nĩ ũnyitĩrĩre nyũmba ĩyo na ũririkane kwanyu nĩ ũrĩ na andũ angĩ, ndũkae kũmatiga, wĩikarie, ũriganĩrwo nĩ ciana cianyu. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa ingĩgũthaitha mũno makĩria, wanyitĩrĩra mũciĩ ũyũ, kĩrathimo kĩega kiume kuo, maũndũ mega moime kuo, tondũ ithuĩ tũrenda kĩrathimo kĩega thĩinĩ wa bamĩrĩ-inĩ yaku. Ciugo ciugaga mũtumia mwega nĩ gwaka akaga mũciĩ wake, ĩndĩ kĩrimũ nĩ kũharagania kĩharagania. Gĩkĩ kĩrĩa ingĩkũhoera, ũgĩe na thayũ gĩikaro gĩkĩ na wake mũciĩ waku wega, ũteithie andũ, ũteithie aciari, aciari anake arĩa gũkorwo kuo, airĩtu arĩa gũkorwo kuo, ndagũthaitha ũmanyite ũgeni na nĩ ũkũgĩa na kĩrathimo na maũndũ mega. Ngai ndagũgũteithia nĩ tondũ nĩ watuĩka mwĩnyihia, wĩnyihie ũgĩe na kĩrathimo. Mwathani tũrathime, na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ kuona ndĩrona aya angĩ mekĩrĩte iremba, no niĩ ndĩna kĩremba kĩ mũtwe kĩa goro mũno, na nĩ ngũgĩcokia ngatho gĩtũmi nĩ tondũ wa gũtwamũkĩra na tũgagĩkena, na ti itherũ nĩ mweka wega. Rĩu kĩrĩa ingiuga kĩa mũico nĩguo nengere ũyũ mũirĩtu witũ, twagũthaitha mũciĩ ũyũ ũrũmie, nawe mũciari ndũkae gwĩkĩra gĩcinga riko gĩtogage nĩ tondũ wa mwena ũrĩa nĩ kwaga kĩndũ, ambĩrĩrie kũrehe ũhoro aca. Rĩu mũciĩ ũcio nĩ mamba kwehera, mathiĩ gwaka kwao. Ithuĩ tũkwenda kĩndũ kĩna thayũ, o ũrĩa twambanĩrĩirie nginya kĩrĩkĩro. Mwathani tũmũrathime, tũikare twĩna thayũ thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ na mũirĩtu witũ hamwe na mũthuri. Mwathani amũrathime, mũrute wĩra. Haleluya. Nĩ ndakena nĩ ngwĩciria nĩ waigua ciugo icio werwo nĩ guka wanyu atĩ mũtumia nĩ gwaka akaga mũciĩ wake, no ti gũtharũria tharũragia. Nĩ wakora mwanake ũcio e mũrũngarũ, ndũkae kũmũnyita, ndũkae kũmũima irio atuĩke nĩ wa kwĩhoca. Nawe nĩ wona kairĩtu gaka nĩ karũngarũ, nawe ndũgatuĩka wa ũkanyarira, nĩ ũkanyite wega biũ, nĩgetha rĩrĩa ndoka kũu ona niĩ ngakena. Mwathani agocwo. Rĩu ngwĩta bamĩrĩ itũ yũke haha, na gĩũka haha yũke na rwĩmbo. Tata wa Cikũ inyuothe na mama wao mũke inyuothe. Ithaa mbũi ũcio nĩwe mũthuri wakwa, mũngĩcemania nake Nairobi o handũ o hothe. Thĩinĩ wa Mwathani, ngoro yakwa nĩ njega, nĩ theru, nĩ njigĩtwo wega nĩ Mwathani, na ndakena mũno. Thank you.
Thank you. Omagiokaga ujitekirije itangatho riri mwene gari KAP 140 KAP 140 tafadhali ukaribisha gari hapa karibu gari KAP 140 wa ukuria gari haha andu akwa Angel tafadhali ukirai tutharai turiri haha turi umuthe aria maima haha rucini haha ekuhanaga iria ino mbura ingĩtukora haha gutiri mundu kuma haha turi ekuhanaga iria koguo tugeragerie ndio tuweze kuokoa wakati ndio tuweze pia kukata keki pamoja na kumalizia pamoja. Tafadhali tuharakishe ndio tuweze DJ ndio tuweze kuokoa wakati. Karibu mama. Tugega Suria, Hilodeka Ngai wa Matuinde, Nakio Tugeke Uniothi, Gujasonia Kaneire na ithe witũ akiuga nĩ akweruta mweke akiacoria macia mũkũyũ-inĩ harĩ mĩra na itĩrĩria thumu ngoria nĩ ngatuĩka maciaro. Mwathani arogocwo otoguo twaigua tondu turi andu agi tutigute na ihinda wenda mami wa Angel na baba wa Angel mambe manengere Angel na mundu gitwo Sami Basha yao ya family nigetha tuigue ngoro ciiganira tutige tuhore ruhi kindu kinini ki hau ni kindu kiega. Mwathani arogocwo koguo angĩkorwo hena mũndũ ũraikĩrĩria hau no aikĩrĩrie okorwo hena mũndũ wĩna kĩheo aneane nĩgetha tũhote gwĩka ũndũ ũcio ũngĩ. Cousins, thank you na makara tumesema wote wakuje, hakuna mtu tumesema abaki hapo. Kama umeitanishwa na Angel na uko na kipawa cha Angel aturudi hapa tena, ni kama hawakusikia vizuri kujeni. Yeyote ambaye ameitanishwa na Angel na Sami, yes, wanasema wako hapo by fire by force. Asante sana. Nashukuru. Hao wote ni familia ya Angel. Na ndio watu wa nguvu kabisa. Tia nyihagia muno. Mwathani aromurathima mugika uguo. Thank you so much. No kumera makara kuria kamereri. O murero murore bisha. Murore bisha mwene uria. Nigetha muhurwo bisha. Thank you. Thank you. Mkaa hivyo mchukulie video vizuri. Asante. Wengine pande ile ya chini ndio tuweze kuokoa muda. Hawa wakimaliza za mzazi tutakuwa na nafasi ya marafiki na watu pia wa kanisa waliojiandikisha kwangu, tutapatia nafasi ya kupeana zawadi. Tupige hiyo picha. Asante mama, naweza endelea. Basi Antini ukanigetha tukuithie ria kiondo giki. Bado hawajamalizia bado. Acha wamalizie kwa sababu hata hizi vitu tunasihitaji sana. Sana. Acha wamalizie. Baada ya hapa marafiki tafadhali, najua kuna groups wamejiandikisha, tutapatia nafasi ya kupeana. Kuna colleagues wa Angel, Jonathan Mahara, Missionaries for Christ, Young Couples, Blessed Assurance Family ndio walijiandikisha kwangu, tutapatia pia nafasi. Asante. Basi nitukwenda Angel na Sami moke hakuhe. Welekea Muthoni. Maliseni ndio tuokoe wakati. Basi
mũrathime na nĩ mũtiko Ngai nyitĩra hota. Basi kĩondo kĩu twakuithia Angel ahota gũthiĩ kuona one mboga ithano na rĩu aciare akĩrie na kana kamwe ngara nĩ atwana 12 na ndaigue erwo atukanĩrio koguo nĩ kairetu kahe kairetu atũhũre ũguo tũthandũre nginya 13 na mwathani agũkĩmũrathima tondũ nĩ atĩ nginya ũciare tondũ ndarĩ kairetu mũciarĩre maũndũ macio mothe nĩ mega nĩ ndingĩona memo na ndiraria ũru niĩ ndiraria wega njoke ndamahe kanyũngũ na tondũ bahasha ti bahasha nini yaneanwo ũthiĩ ũgũre kanyama kanoru wega ũruge ũrie kanyũngũ gaka iheaga na ndagĩka ici ata cigana ndagĩka 5 nyama ikorwo ciĩ hau na twĩkĩre ta kirunya nĩgetha na best made makĩone kĩndũ gĩa kũrũma rũciũ na kwaga ndaigua gĩtarĩrio nĩ mamu tũcahĩ nĩ ũndũ wa mandacũ athondekerwo tũcahĩ rũciũ ũrathekerera hau nĩ ũrĩa harĩa hemeria nũkwenda ngũhũre baĩni we nako kamũiko kau rĩ ũkamĩmirira gũkũ nĩgetha ndũgakĩona rĩrĩa mamũrĩ andũ na kĩndũ kĩa mwathani arogocwo koguo ũkamũmirĩra tũcahĩ tũu wega ũgacoka ũkamwĩkĩra kabibi-inĩ tondũ wa kũimba nda tĩtiguo nĩ ũndũ wa ngasi mwathani aromũrathima mũno na mwĩke wega. Thank you so much. Thank you. Hekameme kau. Thank you. Nitukwenda gucokia ngatho ni tondu wa session hiyo twagia nayo, session ya bata muno. Wakati unataka kuwaita marafiki kama vile walijiandikisha kwangu. So sitaki Mr. na Mrs. Sam wakae chini. Kwa hivyo ningetaka kuuliza Missionaries for Christ tafadhali kwa haraka. Hawa hakuna kuongea apart from watu wawili niambiwa watasema neno. Tunaanza na Missionaries for Christ, Jonathan Mara, colleagues wa Angel ndio wanafuata. Turudi kwa Young Couples, then kutakuwa na Blessed Assurance Family. Watafuatana hivyo. So kwa sasa ni Missionaries for Christ, tuwafuatue na Jonathan Mara, colleagues wa Angel, Young Couples, Blessed Assurance Family, then Young Family pia wamejiandikisha. Kwa hivyo naomba tu kae hapa. Sasa tukiongea sisi wote hii mvua itakuwa mingi. Nikusema tu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise be to God. Sisi ni Missionaries for Christ. These are a team of preachers. Huwa tunaenda kuhubiri kila mahali ambapo tunaitwa. We are interdenomination. Sam and Angel belong to us. Na Sam niende nyina ndimurerete atari agi ya Angel. Na no ithuĩ twathiĩte kinagobu kũgĩra baba weko baba wa Sam eko Bwana asifiwe. Nĩ ũratũririkana koguo Sam tũmũrerete arĩ kamũndũ kanini tũracoka kũmũgeithia mũirĩtu na rĩu twoka gwĩkĩra ũira. So Sam, congratulations, and I'm very proud of you like your mom and Angel. Ngai amũrathime. Angel is one of our intercessors ndaragia mũno, and Sam is our preacher and also a man of prayer. Bwana apewe sifa. We have our treasurer, she will say something. Na ndirona Shege ni arenda kuina rwimbo. Yutono wali hado-ini hawa ni ahujia. Ndio mahujia yote. Please kwa heshima tu mpeane zawadi yenu, mpigwe picha na video pale kwa heshima. Kuna ndo maradhi kama hiki na muhikania. Si wengine wakae nyuma. Picha bibi na bwana harusi. Asante.
young couples. Please nikiwaita nasimama haraka haraka. After young couples we'll have Blessed Assurance family. Young couples wako wapi? Mara ya
kidogo kuhusu hii keki. Keki no nirugitwo na mutu ura signify miakere muikarite na ria mugutura thiini wa kihiko. Kwi kindu kingi twikirire gitagwo sukari, na sukari niguo muingi thiini wa keki ino, otoria Bwana Samuel Angel ena mawega maingi muno. Nigenda kuhete kana na ndaigua ni 13 na no ukuhete ngiritiguo macio ni make. Nawe Angel Sam ena mawega maingi muno maria wonete na maria uguthie na mbere na kuona. Kwi kindu kingi twikirire gitagwo ndimo. Ndimo ni very important thiini wa keki, tondu gia gwikira ndimo keki yo no ithuke. Gwito challenges kana muthukanio ukoragwo ho nigetha mathanwa macio maiganire. Reke na wonete tu challenges tu no nginya tukorwo ho nigetha umumenye wega nigetha muhote guikarania. Gwi kindu kingi twikirite gitagwo bluebird. Bluebird riria kwaka mugate unatelezanga, si ndio? Unateleza tu. Bwana apewe sifa. Katika your marriage mutigikara mutegutereza katika magoti, mutigihota mucio wanyu ndungituro tari mahoya. Koguo Angel utuika mutumia uthie na mbere na gutuika mutumia muhoi, nawe Sam tuika muthuri muhoi ukinyitirira mucio wanyu. Haya, keki ino netucokete tukagemia na igakorwo keki mathiini no he kindu kigikikiritwo iguru. Ni muhetwo kana ndaigua ni 13 na tiuru netuo tugemetie kiu gitagwo keki kana kiu gitagwo kihiko, tondu kihiko ni keki no ici ciguru mwena twana kana ni guka twana tugemie ki tugemie thiini tugemie keki kana tugemie kihiko kienyu. Na riu ri twi thiini wa irio ci na nima irio itire ya goita hoeirwo na tondu kwirirwo urio kaingira gatagati kanyu ni giku ni ndi mwana nya nduike giku. Riu ri terania ni atiriri no kuhoera irio ici o muriri. Rekei tuhoe ni tondu wa irio ici ci mbere itu. Mwathani mwega na muthingu, twanyiha mbere yaku mathaa maya ma hwaini. Ni twakwira ni wega ni tondu ni utwaranite na ithui. Ni thengio ni tondu wa irio iria ci mbere itu. Ni twakuhoya tugiciria cituike cia kuguna miiri itu. Thiini wa ritwa ria Jesu ndakuhoya na ndagucokeria ngatho. Amen. Amen, amen. Unitwarikia kuhoerwo irio icio na ni theru. He undu mwe njiguire Sam mukirwo ni ndinaigua handu werirwo ati waheo ngombo kana heirwo ngombo. Uheirwo ki? Muteithia. Koguo wira ni waku. Tukiingira riko ndumugaire wira. Riu wina mam na dad mete umerie atiriri gwikagwo atia ndumete. Aya, wekereni.
Tumeona sababu na kuambia ni asanti na hata kukushukuru. Asante Mungu sababu ya marafiki, watu, familia na jamii waliofika mahali hapa ili kuweka wakfu ya kwamba Sam na Angel leo wamefungwa. Mungu wetu, naomba ya kwamba uendelee kuwabariki jamii hii, uendelee Mungu wetu kuwainua katika hali zote. Nasi tunapotoka mahali hapa na kwenda mwakwetu, tuomba ya kwamba Mungu uende pamoja nasi. Wanaoenda mbali, Mungu wetu wa mbinguni kasafiri pamoja na wao. Wanaoenda karibu, Mungu wetu wengine kutembea, tuomba ya kwamba tufikisha mwakwetu usalama salmini. Tunakutukuza jina lako hata usiku ulio mbele yetu, na tunaomba ya kwamba baraka zako ziandamane pamoja nasi. Mungu wetu, patie usiku mwema na hata kuiona siku ya kesho, siku ya Monday. Tutashukuru na hata kulinua jina lako. Uwe pamoja nasi, alika Roho wako Mtakatifu ili aweze kutuongoza. Asante kwa sababu ya ushindi wa siku ya leo. Asante kwa mambo yote ambayo yamefanyika hapa siku ya leo. Pokea sifa. Bariki hata sababu providers wa siku ya leo na wote ambao wametoa mali yao na wakati wao ili kuweza kusherehekea pamoja na hawa. Mungu, tunasema ni asante pamoja nasi, utubariki na utuinue. Maana wewe ni Mungu wetu. Bariki kazi zetu, biashara zetu na familia zetu. Maana wewe ni Mungu mwema. Haya yote tumeomba na hili ni ombi letu la imani kwako na shukrani. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Amen. Thank you. Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Take it big, play with it, darling. Some songs are for our happy day.